Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thirumal Rao Prabhu. Hare Krishna. Please bless me. I should do a decent service. All glories to Guru and Gauranga. Your audio, I mean, your internet is good, right? Yes, Prabhuji, I can hear you. Yeah, Maharaj has come on the line already. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. I am Kalanidhi Das. I have the service of doing translation today. I need your blessings and empowerment, Maharaj. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Viṣṇave kṣetra-jñaṁ toye Srimani Bhakti. Hare Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Above in Canto 11, Chapter 11. 5. Sūrye 2 vidyayā trayyā haviṣāgnau yajeta ātithyena 2 viprāgrye yavasa-ādinā vaiṣṇave bandhu-sat-kṛtyā hṛdi dhyāna-niṣṭhayā vāyau mukhya-dhiyā toye dravyais. sthaṇḍile mantra-hṛdayair bhogair ātmānam kṣetra-jñaṁ. Translation: My dear Uddhava, one should worship me within the sun by chanting selected Vedic mantras and performing worship and offering obeisances. One may worship me with fire by offering oblations to me, and one may worship me among the brahmanas by respectfully receiving them as guests, invited, cows by offerings of grass and other suitable grains and paraphernalia for pleasure and health of cows, and one may worship vaiṣṇavas by offering loving friendship to them, honoring them in all respects. Through steady meditation, I am worshipped within the inner space of the heart, and within the air I can be worshipped by prana. The life air is the chief elements. I am worshipped within water by offerings of water itself, along with other elements such as flowers and tulsi. And one may worship me within the earth by proper application of confidential seed mantras. One may worship me within the individual living entity by offering food and other enjoyable substances. And one may worship me within all entities by seeing the super soul within all of them, thus maintaining equal vision. Purport: significantly, the Lord emphasizes in these 3 verses that one should worship the Supreme Personality of God, who is expanded within all living beings. It is not recommended that one accept material spiritual objects other than the Lord as supreme. By maintaining steady consciousness of the Lord in his all-pervading feature, one can remain in a worshipful mood 24 hours a day. Thus, one will naturally try to engage all material elements of the service of Lord Krishna. If because of ignorance one forgets the Supreme Personality of Godhead, one may become inclined to worship powerful material phenomena independent of the Supreme Lord, or one may foolishly consider oneself supreme. One should remain sane and accept the worshipful presence of the Supreme Lord with everything. So the previous verse talked about how one can worship the Lord in various items, including the sun and in the fire, in the earth and in the water, etc. This verse gives a little more detail on how to do that. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் எவ்வாறு பகவானை சூரியன், அக்னி, பிராமணர்கள், பசுக்கள், வைஷ்ணவர்கள், ஆகாயம், காற்று இந்த பல விதங்களில் அவர்களை
வழிபடலாம் என்பதை பற்றி பார்த்தோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் அதை பற்றி மேலும் விவரமாக சுகதேவர் தெரிவிக்கிறார். So some of these are easy to perform. இவற்றில் சில சுலபமாக செய்யப்படுபவை. For instance, we can worship the Lord in the cow by offering grass. That's easy. உதாரணமாக பசுவில் பகவானை வழிபடுவது அதற்கு புல்லை கொடுப்பதன் மூலமாக சுலபமாக நடைபெறுகிறது. Or we can offer food to the brahmana. அல்லது பிராமணர்களுக்கு பழங்களை வழங்கலாம். Or we can respect and worship the vaiṣṇavas. அல்லது நாம் வைஷ்ணவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவர்களை வணங்கலாம். Other ones are a little more complicated. மற்றவை சிறிது கடினமானவை. So we offer make offerings using secret mantras into the earth. சில ரகசியமான மந்திரங்களை கொண்டு நாம் பூமியை வழிபடலாம். Or we think of the Lord within the air and meditate. அல்லது பகவான் காற்றில் குடிகொண்டிருக்கிறார் என்று நினைத்து அவர் மேல் தியானம் செய்யலாம். But the ultimate purpose of all this is to show that somehow or other we should engage our mind and our senses in serving the Lord. இவை எல்லாவற்றிற்கும் இறுதியான நோக்கம் என்னவென்றால் நம் மனத்தை பகவானில் நிறுத்தி அவரை நாம் வழிபட வேண்டும் என்பதே. And we should understand the Lord is in all beings and he's in all elements. பகவான் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறார் மற்றும் எல்லா பூதங்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is also there's a hint of this in the nectar of devotion. இதை பற்றி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவிலும் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. In the first 10 items of āṅgas of bhakti, one of the items is to give respect to the brahmanas and things like that. முதல் 10 அங்கங்களில் பக்தியை பற்றி கூறும் பொழுது பிராமணர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது மற்ற உயிர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது என்பதை அவர் அந்த 10வது ஒரு ஐட்டமாக குறிப்பிடுகிறார். And it also mentions the ātmānam tree. மேலும் அரச மரத்தை வணங்குவதையும் குறிப்பிடுகிறார். So in other words, we should give respect to all living entities. அதன் பொருளாவது அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் நாம் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். And in the verses to support that, from scripture, the verses to support that statement, then there are verses about worshiping the cow and worshiping the vaiṣṇave as well. இதற்கு ஆதாரமாக வேறு சில ஸ்லோகங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன எவ்வாறு வைஷ்ணவர்களையும் பசுமாடுகளையும் வழிபட வேண்டும் என்பதை பற்றி. So generally, of course, the devotees understand that the Lord is in all beings. ஒரு வைஷ்ணவர் பகவான் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் குடிகொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிகிறார். But in these verses here, we also see the Lord present in elements. ஆனால் இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் காண்கிறோம் உயிர்வாழிகளில் மட்டுமல்ல மற்ற பௌதிகமான மூலகங்களிலும் பகவான் குடிகொண்டிருக்கிறார். So the Lord is in fire, he's in air, he's in water, he's in earth, he's in ether. உதாரணமாக அக்னி, காற்று, நீர், ஆகாயம் போன்ற அனைத்து பொருள்களிலும் பகவான் குடிகொண்டிருக்கிறார். So in other words, the Lord is in everything in the material world. வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பௌதிக உலகில் அனைத்திலும் பகவான் குடிகொண்டிருக்கிறார். And he's also in all of the living entities. மேலும் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் அவர் இருக்கிறார். Therefore, we have to give respect to matter and living entities. எனவே ஜடப்பொருள்களுக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் நாம் மரியாதை கொடுப்பது அவசியம். So at the in the Shikshashika of Chaitanya Mahaprabhu, there Lord Chaitanya says you should give respect to all others and not expect respect for oneself. இதன் காரணமாகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு சிக்ஷாஷ்டகத்தில் நாம் அனைத்துக்கும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் நமக்கு எந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது என்று அறிவுறுத்துகிறார். Because we realize the Lord is equally merciful to all living entities and he's in all living entities. ஏனென்றால் பகவான் உயிர்வாழிகள் அனைத்தையும் நேசிக்கிறார் மற்றும் எல்லா மூலகங்களிலும் அவர் வீற்றிருக்கிறார். And he's also within everything in this material world. மற்றும் ஆன்மீக உலகத்திலும் அனைத்திலும் அவர் குடிகொண்டிருக்கிறார். So apart from the living entities, we also have to give respect to matter. இவ்வாறு உயிர்வாழிகளுக்கு மட்டுமின்றி ஜடப்பொருள்களுக்கும் நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது.
So we see that the tree is very tolerant, and if there is wind or sun or whatever, it tolerates. உதாரணமாக நாம் மரத்தை பார்த்தால் அது மிகவும் சகிப்புத்தன்மையுடன் இருக்கிறது. அது வெயிலிலோ மழையிலோ குளிரிலோ அதை அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. So sometimes the material elements may not be too comfortable for us. சில சமயங்களில் பௌதிக பொருட்கள் நமக்கு சுகத்தை தருபவையாக இருக்காது. Too much heat or too little heat, too much water, too little water. அதிகமான வெப்பம், குறைந்த வெப்பம், அதிகமான நீர், குறைந்த நீர். But we have to tolerate all of that. இதை அனைத்தையும் நாம் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். So the reason is, of course, is that behind all the arrangements in the material world is rewards. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பௌதிக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பொருட்களுக்கும் பின்னால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார். There is, of course, a little principle involved here. இதில் ஒரு முக்கியமான தத்துவமும் இருக்கிறது. And that, of course, is one of the law of karma. இது கர்மாவின் ஒரு சட்டமாகும். If we treat other living entities badly, then we will get karma for that. நாம் இதர உயிர்வாழிகளை சரியாக நடத்தவில்லை என்றால் நமக்கு கர்மா வரும். So this is an arrangement so that we give respect to all living entities. இந்த ஏற்பாடு பகவானால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக என்றால் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் நாம் மதிப்பு தர வேண்டும். However, this rule also applies not only to living entities, even with material nature. ஆனாலும் இது உயிர்வாழிகளுக்கு மட்டும் பொருந்துவதல்ல, பௌதிக இயற்கை மொத்தத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியது. And so we cannot exploit material nature and do violence to material nature. பௌதிக இயற்கையை நாம் அடக்கி ஆளக்கூடாது, அதற்கு ஹிம்சை தரக்கூடாது. Of course, we can think of behind all the material elements there is a yajeta. So behind the earth there is bhumi-devi. மேலும் இந்த பௌதிக இயற்கையில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்திற்கும் பின்னால் ஒரு தேவதை இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும். உதாரணமாக பூமிக்கு பின்னால் பூமி தேவி இருக்கிறார். And we see in the first canto when Parikshit meets the cow and the bull, the cow represents the earth. முதல் ஸ்கந்தத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு பசுமாடு காளை மாடிடம் பேசுகிறார். அந்த பசுமாடு பூமி தேவியை பிரதிபலிக்கிறது. And the bull represents dharma. அந்த காளையானது தர்மத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. And when people don't follow dharma, then the earth suffers. நாம் தர்மத்தை பின்பற்றவில்லையானால் பூமி துன்பமடைகிறது. So in other words, by doing sinful activities, the earth suffers. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் பாவச் செயல்கள் அதிகரிக்கும் போது பூமி தேவி துன்பமுறுகிறார். Not only we commit actions against other living entities, we also do violence to the earth itself. நாம் இதர உயிர்வாழிகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பூமிக்கு மொத்தமாகவே நாம் பலவிதமான ஹிம்சைகளை தருகிறோம். And the result is that if the cow suffers, the cow does not give milk. இதன் விளைவு பசுமாடு துன்பப்படுகிறது, அது பால் தருவதை நிறுத்துகிறது. So if the earth gets the violence of the human being, it will not yield proper food and water, etc. பூமியை சரியாக நாம் நடத்தாத பொழுது அது உணவை தருவதில்லை, நீரை தருவதில்லை. And that's what we see in the modern world. People are concerned about environment. இதை தற்கால நாகரிக உலகத்தில் நாம் காண்கிறோம். மக்கள் பொதுவாக இயற்கை சூழ்நிலையை மதிப்பதில்லை. When we misuse or destroy the material elements, then we get all sorts of shortages. பௌதிக பொருட்களை தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது, அவற்றை நாம் அடக்கி ஆள முயற்சிக்கும் போது அதிலிருந்து நமக்கு விபரீத விளைவுகள் உண்டாகின்றன. And the human being has to suffer. அதற்காக மனித சமுதாயம் கஷ்டப்படுகிறது. So this is also, we can say, another form of karma. இதுவும் ஒரு வகையில் கர்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We do violence to the earth and the air and the water, etc. And then we get suffering. பூமி, காற்று, நீர் இவை அனைத்திற்கும் நாம் ஹிம்சை தரும் பொழுது அதற்கான பலனை நாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. So the Vaishnava in these verses, he worships the Lord in all of these elements. இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் காண்கிறோம், ஒரு வைஷ்ணவர்
பகவானை அனைத்து மூலகங்களுக்குள்ளும் தனிமங்களுக்குள்ளும் வழிபடுகிறார். And therefore, we should give respect to these elements and not commit violence. எனவே நாம் இந்த இயற்கை பொருட்கள் அனைத்துக்கும் மரியாதை தர வேண்டும். அவற்றிடம் நாம் ஹிம்சை செய்யக்கூடாது. On a lesser level, of course, we'll find this also practiced by more primitive types of worship. இதை சில குறைந்த அளவில் நாம் பார்க்கிறோம். அந்த கால அதிக நாகரிகம் அடையாத சமுதாயங்களுக்குள்ளும் இந்த விதமான மதிக்கும் தன்மை இருக்கிறது. So in many tribes, those people, they worship the different elements. சில காட்டுவாசிகள் நாம் பார்க்கிறோம், அவர்கள் இந்த பௌதிக இயற்கையை வணங்குகிறார்கள். And if the element gets angry, then we get some bad results like storms or floods, etc. அவர்கள் கருதுகிறார்கள், பௌதிக இயற்கையை நாம் சரியாக நடத்தாத பொழுது நமக்கு புயல், வெள்ளம் போன்ற தீமைகள் வருகின்றன. But they realize there is some person there. ஆனால் அவர்கள் உணர்கிறார்கள், இந்த இயற்கைக்கு பின்னால் யாரோ ஒரு நபர் இருக்கிறார் என்பதை. This becomes a little more sophisticated, where we have the devatas in charge of the elements. இது மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது நாம் இவற்றுக்கு பின்னால் உள்ள தேவதைகளை காண ஆரம்பிக்கிறோம். And then we worship Indra in order to get proper rain for the crops. அதன் பிறகு நாம் இந்திரனை வழிபடுகிறோம், மழை வேண்டும், பயிர்கள் நன்றாக விளைய வேண்டும் என்பதற்காக. Or we worship sun so that we get proper energy. சூரிய பகவானை பிரார்த்திக்கிறோம் சக்திக்காக. So in this way, we have in the Vedas a prescription for worshiping different devatas so that we can respect them, and then we get proper material facilities. இவ்வாறு வேதங்களில் பலவிதமான வழிமுறைகள் கூறப்பட்டுள்ளன, எவ்வாறு தேவதைகளை வழிபடுவதன் மூலம் நாம் பலவித நன்மைகளை பெறலாம் என்பது. However, the Vaishnava understands that higher than the devata is the Supreme Lord. ஆனால் வைஷ்ணவர் புரிந்து கொள்கிறார், இந்த தேவதைகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதை. So the Supreme Lord is also in the elements. He's also in the devatas with the elements, and he's also beyond everything. பகவான் பௌதிக இயற்கைக்குள்ளும் இருக்கிறார், உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறார், ஆனால் இவை அனைத்தையும் கடந்தும் இருக்கிறார். So we should worship the Lord, but then we have to respect the Lord in all these different elements. எனவே நாம் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட வேண்டும் என்றால் இந்த உயிர்வாழிகள், இயற்கை இவற்றையும் நாம் மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And the result, of course, one is that we increase our bhakti. Hare Krishna. We increase our bhakti. That's the result. இதன் விளைவு பக்தி அதிகமாகிறது பகவானிடம். But the other result is by giving respect to the wind and the water and the earth, etc., that we can say good karma. மேலும் இந்த பௌதிக பொருட்களை நாம் வழிபடும் பொழுது மற்றொரு விளைவு என்னவென்றால் நமக்கு நல்ல கர்மா வந்து சேர்கிறது. We don't get harassed by the elements. நமக்கு இயற்கையினால் துன்பம் சீற்றம் விளைவதில்லை. So in this way, the devotee can practice his devotion without too much disturbance from the material world. இதன் விளைவாக ஒரு வைஷ்ணவர் நன்றாக தன் பக்தி செயலை செய்ய முடிகிறது. இந்த பௌதிக இயற்கையினால் அவருக்கு அதிக துன்பம் விளையாமல் சுகமாக செய்ய முடிகிறது. However, the material world is not perfect. ஆனால் பௌதிக உலகம் எப்படி இருந்தாலும் முழுமையானதல்ல. Everything is temporary. இதில் உள்ள அனைத்தும் தற்காலிகமானவை. So at a certain point, each jiva has to give up his material body. எப்படி இருந்தாலும் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் தன்னுடைய சரீரத்தை விட்டுவிட வேண்டும். So all the arrangements we have for the body, even if it's for serving, we have to give that up a bit. நம்முடைய சரீரத்திற்காக என்னென்ன வசதிகளை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ அவை அனைத்தையும் கூட நாம் ஒரு காலத்தில் விட்டுவிட வேண்டும். However, this is not a problem for the devotee. ஆனால் இது பக்தர்களுக்கு ஒரு இடைஞ்சலாக இருப்பதில்லை. If he is not perfected, then he takes another body and he serves the Lord again. பக்தன் பூரணத்துவம் அடையவில்லை என்றால் மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பகவானுடைய தொண்டை தொடர்கிறான். If he is perfected, then he gets a spiritual body and he serves the Lord eternally with that. அவன் இங்கேயே பூரணத்துவத்தை பெற்றுவிட்டான் என்றால் அவன் ஒரு ஆன்மீக சரீரத்தை அடைந்து ஆன்மீக உலகில் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறான். So at that stage, he does not have to worry about the material elements. அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு அவன் பௌதிக பொருட்களை பற்றி கவலைப்பட தேவை இருப்பதில்லை. He simply worships the Lord, and
eternally he exists in bliss with the Lord. அவன் நிரந்தரமாக பகவானுக்கு சேவை செய்கிறான், நிரந்தரமான பரமானந்தத்தில் பகவான் உடனேயே இருக்கிறான். Of course, we'll find that in the material world, the devotees in the Lord's pastimes this worship also. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் கூட நாம் பார்க்கிறோம், பகவானுடைய சகாக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பௌதிக இயற்கையை வணங்குவதை நாம் காண்கிறோம். So we find that Krishna and Dwarka, every day he gets up and in the morning he's doing fire sacrifice. உதாரணமாக துவாரகையில் பகவான் கிருஷ்ணர் தினந்தோறும் காலையில் அக்னிஹோத்திரம், நீருக்கு அக்னிக்கு உண்டான பூஜைகளை செய்வதை காண்கிறோம். And he meditates. அவர் தியானம் செய்கிறார். And of course we see in the pastimes in Vrindavan, the gopis are worshiping Suryadev, the sun god. விருந்தாவன லீலைகளில் நாம் பார்க்கிறோம், கோபியர்கள் சூரிய பகவானை வழிபடுகிறார்கள். So these, of course, this doesn't mean that they are worshiping material entities, because they don't have material bodies. ஆனால் இவற்றை கொண்டு அவர்கள் பௌதிக பொருட்களை வழிபடுகிறார்கள் என்று கொள்ளக்கூடாது, ஏனென்றால் அவர்களது சரீரமே பௌதிகமானதல்ல. But even in their spiritual bodies, carry on activities that resemble the worship of the material. அவர்கள் தமது ஆன்மீக உடலில் பௌதிக செயல்களை போல தோற்றமளிக்கக்கூடிய விதத்தில் செயல்படுகிறார்கள். So in other words, these activities are carried on simply for pastimes. வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த செயல்கள் அனைத்தும் லீலையின் காரணமாகவே செய்யப்படுகின்றன. However, in the material world, the devotees, they may carry out these activities of worshiping the Lord in these different forms, but ultimately they prefer to simply worship the Lord directly. பௌதிக உலகத்தில் கூட பக்தர்கள் பகவானை இந்த பலவிதமான பொருட்களில் வழிபடலாம், ஆனாலும் கூட அவருக்கு பிடித்தமானது எது என்றால் பரமபுருஷ பகவானை நேரடியாக வழிபடுவதே ஆகும். And therefore we chant his name and worship the deity. எனவே நாம் அவருடைய புனித நாமங்களை ஜெபித்து அவருடைய விக்கிரகத்திற்கு பூஜை செய்கிறோம். And when we do worship indirectly, it is by worshiping the devotees. அவரை நேர்மறையாக இல்லாமல் வேறு விதமாக வழிபடுகிறோம் என்றால் நாம் அவர் பக்தர்களை வழிபடுகிறோம். So these are the principal items we concentrate on, but we should also be aware of giving respect to all the material elements. இவற்றில் தான் நாம் முக்கியமான கவனத்தை செலுத்துகிறோம், ஆனாலும் கூட பௌதிகமான பொருட்களுக்கும் மரியாதை தர வேண்டும் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். Very good. Hare Krishna Maharaj, Standard Pranam. Maharaj, I was just wondering when you were actually explaining this verse very nicely, is that is this verse basically recommended for those who are probably not involved in the direct worship of the Lord, and for them is this process of indirect worship is recommended to those community of people? இந்த ஸ்லோகம் ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால் இது பக்தியில் நேரடியாக இல்லாதவர்களுக்காக கூறப்பட்டிருக்கிறதா? Well, these types of worship are mentioned in the scriptures, and apparently, and I don't know how far back some people would be involved in this type of worship. இத்தகைய வழிபாடுகள் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன, ஆனால் எவ்வளவு காலத்திற்கு முன்பு இத்தகைய வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டன என்பதை என்னால் கூற இயலவில்லை. And on certain occasions, this type of worship may be carried out. சில குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் இத்தகைய வழிபாடுகள் செய்யப்படலாம். For instance, we do deity installation, so there we have some elaborate types of worship. உதாரணமாக கோவிலில் விக்கிரகத்தை நிர்மாணம் செய்யும் பொழுது இத்தகைய விசேஷமான வழிபாடுகள் செய்யப்படலாம். But it does not appear that people would do all of these activities as a daily activity. ஆனால் இவை அனைத்தையும் மக்கள் தினசரி செய்து வந்தார்கள் என்பது கூற இயலாது. According to sampradaya, they may be taught one type or two types of worship, not all of them. அவரவர்கள் சம்பிரதாயத்தை பொறுத்து ஓரிரு வகையான வழிபாடுகளை அவர்கள் செய்யக்கூடும். So, as I said, on special occasions, a lot of these worships may be done. ஆனால் விசேஷமான சமயங்களில் இதில் பலவிதமான வழிபாடுகள் செய்யப்படலாம். So in Hari Bhakti Vilas also, I believe there's also a mention of worshiping the
the Lord and the earth, etc. But it doesn't give any detail. ஹரிபக்தி விலாசத்திலும் கூட இந்த பௌதிகமான பொருட்களை பகவானை வழிபடுவதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் விளக்கமாக அல்ல. So being taught by your guru a certain type of worship, okay, you do that worship, but if not, don't worry about it too much, because the main worship that is mentioned in the Hari-bhakti Vilasa, the worship of the deity. எனவே குரு எந்த விதமாக நமக்கு ஆணையிடுகிறாரோ அதை நாம் பின்பற்றினால் போதுமானது. ஹரிபக்தி விலாசத்திலும் கூட விக்கிரக ஆராதனையே முக்கியமாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. Thank you, Maharaj. I'm quickly going to check some of the questions which are coming online. The first one from Swarna Madhav Prabhu. Hare Krishna Maharaj, in the context of today's verse, is it same as Pancha Mahayagna, where we worship living entities, brahmanas, etc.? இன்றைய ஸ்லோகம் பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தை குறிக்குமா? அது உயிர்வாழிகளை பிராமணர்களை வழிபடுவதை பற்றி கூறுகிறது. Not exactly. Of course, there we chant the Vedas. In Panchamahayaga, you chant the Vedas, you worship a guest, not necessarily a brahmana, but often could be. You feed other living entities, worship the pitras, etc., and devatas. So we can say that it's kind of covered, but obviously we don't have the air and ether elements here as in this verse. So this is a more general statement. That is a particular activity to the Panchamahayaga is a particular activity to free you from accidental sins that you commit daily. நாம் அவ்வாறு சொல்ல முடியாது. பஞ்சமகா யஜ்ஞம் என்பது குறிப்பாக என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுகிறது. ஆனால் இங்கு நாம் பொதுவாக அனைத்து உயிர்வாழிகளிலும் மற்றும் அனைத்து ஜடப்பொருள்களிலும் பகவானை வழிபட வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. Thank you, Maharaj. The next question comes from Rangakrishna Prabhu. Those who have some relationship with us, out of concern, we are forced to check their sinful acts, and as a result, they get offended. Does it involve any karma upon us because they are getting offended by our action? நமக்கு இடையில் உள்ள உறவின் காரணமாக சில சமயம் நமது அக்கறையினால் சிலரை பாவ செயல்களிலிருந்து நாம் தடுக்க நேரிடுகிறது. அதன் காரணமாக அவர்கள் நம்மிடம் வருத்தம் கொள்கிறார்கள். இதனால் நமக்கு ஏதாவது கர்மா உண்டாகுமா? Well, just like the king has to punish people, he doesn't get karma because he punishes the criminal. உதாரணமாக ஒரு அரசர் குற்றவாளியை தண்டனை கொடுக்கும் பொழுது அவருக்கு கர்மா வருவதில்லை, ஏனென்றால் அது அவரது கடமை. Thank you, Maharaj. The next one comes from Bhakta Vijay Prabhu. Prabhupada had mentioned that he sees everything as energy of Krishna and that should be used in the service of the Lord. However, the Premi Bhaktas mentioned in Bhagavatam see Krishna everywhere rather than seeing everything as energy of Krishna. How to understand this difference? பிரபுபாதர் கூறுகிறார், அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சக்திகளாக பார்க்க வேண்டும், எனவே அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று. ஆனால் பிரேம பக்தர்களை பாகவதத்தில் பார்ப்போமானால் அவர்கள் கிருஷ்ணரையே அனைத்திலும் பார்க்கிறார்கள், கிருஷ்ணருடைய சக்தியை அல்ல. இந்த வித்தியாசத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? The vision in prema is born from we could say the emotional point of view. பிரேம பக்தி என்பது உண்மையில் பார்ப்போமானால் மனதில் உண்டாகக்கூடிய உன்னதமான உணர்வுகளால் ஏற்படுகிறது. So the devotee sees everything in terms of prema. எனவே பக்தர் அனைத்தையும் பிரேமத்தின் கண்களால் காண்கிறார். And therefore everybody is a devotee. எனவே அவருக்கு அனைவரும் பக்தராக தோன்றுகிறார்கள். Of course, on a lower level we think, oh, the Amsas in the Sura, or this person in the Sura, but from the Prema Bhakta, oh, this is all part of the Prema activities of the Lord, so they're all devotees. சாதாரண மக்கள் வேற்றுமை காண்கிறார்கள், ஆனால் ஒரு தூய பக்தரோ அனைத்தையும் கிருஷ்ணராகவே காண்கிறார், பக்தராகவே காண்கிறார். If we approach everything in terms of philosophy or tattva, then we can understand, oh, this is the Shakti and it belongs to the Lord. ஆனால் அனைத்தையும் தத்துவ ரீதியாக நாம் பார்ப்போமானால் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய சக்திகளே அவருடைய சேவை செய்வதற்காக ஏற்பட்டவை என்பதை உணரலாம். Thank you, Maharaj. I'm moving on. Next one comes from Kishan Prabhu. Hare Krishna Maharaj, when the gopis worshipped the sun god and likewise other worships, should we understand that they were worshipping the Lord only in them
and not the demigods? கோபியர்கள் சூரிய பகவானையும் இதர தேவதைகளையும் வழிபட்ட பொழுது அவர்கள் அந்த தேவதையை வழிபட்டார் என்று கொள்ளலாமா அல்லது பகவானைத்தான் வழிபட்டார்களா? Well, we can also think of it that in the spiritual world, there are also devatas that don't have material bodies. நாம் ஆன்மீக உலகத்தில் பார்ப்போமானால் கூட அங்கும் தேவதைகள் இருக்கிறார்கள். And people will worship those deities. எனவே அவர்களது விக்கிரகங்களை நாம் வழிபடலாம். But nobody in the spiritual world actually has material desires, so they only worship these deities in terms of increasing their praying for Krishna. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் வழிபாடு என்பது கிருஷ்ண பிரேமை வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடனேயே செய்யப்படுகிறது. And there the devatas are also great devotees of the Lord. அங்கு பார்ப்போமானால் தேவதைகளும் கூட பகவானுடைய தூய பக்தர்களாகவே இருக்கிறார். So it's only worship of devotees, and in the devotees, of course, there is the Lord. So there's no offense in that type of worship. எனவே அத்தகைய வழிபாடு ஒரு பக்தருக்கே செய்யப்படுவதன் காரணமாக அதை ஒரு அபராதமாக கொள்ள முடியாது. But we can also worship the devatas in the material world if you understand that ultimately they're the servants of the Lord. இதே விதத்தில் பௌதிக உலகத்தில் கூட நாம் தேவதைகளை வழிபடும் பொழுது அவர்கள் பகவானுடைய சேவகர்கள் என்ற உணர்வுடன் வழிபட்டால் அதில் அபராதம் இல்லை. We don't worship them separate. அவர்களை தனியாக கொண்டு நாம் வழிபடுவதில்லை. Thank you, Maharaj. The next one is someone called RJ. Sorry, I'm not sure of the name, but it says, Hare Krishna Maharaj, this verse have clarified such worship are part of pure bhakti by Krishna himself. While we hear and read about importance of these worship and respect, devotees sooner slip to the idea that chanting alone is enough and do not engage in any of these activities on the strength of chanting like Babaji's. Does this laxity not cause erosion of worship culture and also slow process of bhakti? Neither are these part of current Gaudiya tradition to learn and perform. How to avoid this laxity and escape mentality of ignoring these kind of worships? இந்த ஸ்லோகங்களில் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். இத்தகைய பௌதிக பொருட்களை வழிபடுவதும் கூட தூய பக்தியின் ஒரு அங்கம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இதை பற்றி நாம் படித்தாலும் கூட பக்தர்கள் பொதுவாக ஜபம் செய்வது போதும் என்ற நிலைக்கு வந்து விடுகிறார்கள். எனவே இதில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிபாடுகளை அவர்கள் செய்வதில்லை. இந்த விதத்தில் அவர்கள் பாபாஜிகளைப் போல செயல்படுகிறார்கள். இந்த குறையானது அவர்களது பக்தியை படிப்படியாக குறைத்து அந்த பக்திக்கான அந்த நாகரிக கலாச்சாரத்திலிருந்தும் அவர்களை குறைத்து பக்தி பாதையை மிக மெதுவாக செல்ல வைக்குமா? இது நம்முடைய இப்பொழுது தற்காலத்தைய கௌடிய பழக்க வழக்கங்களிலும் அது இல்லாமல் போய்விட்டது. இந்த குறையிலிருந்து நாம் எவ்வாறு விடுபடுவது? இத்தகைய மனோபாவத்திலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது? Well, Bhagavatam mentions many things that the devotees can do as part of bhakti, but that doesn't mean that we have to do every single activity. பாகவதம் பலவிதங்களில் நாம் பக்தியை செய்யலாம் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் அவை அனைத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்பது அவசியம் அல்ல. Not only in nectar devotion, we have 64 angas. That doesn't mean we have to do all 64 angas every day. பக்தி ரசாமிர்த சிந்து 64 பக்தியின் அங்கங்களை குறிப்பிடுகிறது. அவை 64ஐயும் நாம் தினமும் செய்ய வேண்டும் என்பதல்ல. So it is up to the acharyas in the sampradaya to choose those which we concentrate on. எனவே அந்தந்த சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்கள் நாம் எவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை நமக்கு அறிவிக்கிறார்கள். And of course, Chaitanya Mahaprabhu has emphasized chanting of the holy name. நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதையே முக்கியமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். And in fact, he's emphasized it to a profound degree. சொல்லப்போனால் அதையே மிக முக்கியமானதாக அனைத்துக்கும் மேலாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். Therefore, he said, Harinama, Harinama, Harinama eva, kevalam, only the holy name. புனித நாமம் ஒன்றே தேவை என்பதை அவர் வலியுறுத்துகிறார். No karma yoga, no jnana yoga, no ashtanga yoga. கர்ம ஞான அஷ்டாங்க யோகங்களை அவர் வற்புறுத்தவில்லை. So, in bhakti, of course, we can do many of the activities, but everybody has a certain capacity. ஆனால் பக்தியில் நாம் இந்த பலவிதமான செயல்களில் ஈடுபடலாம். ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான பிடித்தமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. But the main element for the devotees, Gaudiya Sampradaya, to chant the holy name. ஆனால் கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த பக்தர்களை பொறுத்தவரை
புனித நாமத்தை ஜபிப்பதே முக்கியமான அங்கமாகிறது. And if they've been instructed by the guru, then they can. எப்படி இருந்தாலும் குரு எவ்வாறு அறிவுறுத்துகிறாரோ அதை பக்தர்கள் பின்பற்றலாம். But they should not detract from the main activity. ஆனால் முக்கிய செயலாகிய ஹரிநாம ஜபத்திலிருந்து அவர்கள் விலகிவிடக்கூடாது. So therefore, the instruction given by Jiva Goswami is to do other activities. Always have to chant the name. So ஜீவ கோஸ்வாமியும் கூட இதர செயல்களை செய்யும் பொழுது கூட புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் அவசியத்தை அவர் வலியுறுத்தி கூறுகிறார். Thank you, Maharaj. The next one comes from Ramrup Chaitanya Prabhu. Hare Krishna Maharaj. The demigods in the material world transferred to the spiritual world when they get prema, or how to understand the demigods in the spiritual world? இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் பிரேம பக்தி கிடைத்தவுடன் ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றப்படுகிறார்களா, இல்லாவிட்டால் எந்த விதத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள தேவதைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, the devata in the material world may be some jiva. You want to be a devata in the spiritual world, so not necessarily that the devata here becomes a devata there. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள தேவதைகள் ஒரு ஜீவாத்மா ஆவார்கள். எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்களே அங்கு செல்வார்கள் என்று நாம் கூற இயலாது. Thank you, Maharaj. The next one from Srinivas Nitai Prabhu. Practicing devotees often have to depend on material objects and materialistic people, such as medicines, doctors, etc. Instead, is it not possible to worship demigods for material benefits, just as worshipping Ganesha is one of the items mentioned in the nectar of devotion? சாதக பக்தர்கள் பௌதிக பொருட்களை நம்பி இருக்க வேண்டியிருக்கிறது, பௌதிகமான மக்களையும் நம்பி இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. உதாரணமாக மருந்துகள், மருத்துவர்கள் போன்றவை. நாம் அதற்கு பதிலாக தேவதைகளை வழிபட்டு நமக்கு பௌதிக தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியாதா? உதாரணமாக கணேசரை வழிபடுவது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. If we worship the devatas and we think they give something independently of Krishna, then this becomes aparad. நாம் தேவதைகளை வழிபடும் பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணரிடமிருந்து சுதந்திரமானவர்கள் என்ற கருத்துடன் அவர்களை வழிபடுவோமானால் அது அபராதமாகும். If we worship Krishna and then we ask the same material things from Krishna, then this is mixed bhakti. அது கலப்பட பக்தி ஆகிறது. நாம் இவர்களிடம் நாம் சில பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற உணர்வுடன் செய்யும் பொழுது அது கலப்பட பக்தி ஆகிறது. So if we are doing pure bhakti, then we have to worship without request for anything material. தூய பக்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் பரமபுருஷ பகவானை எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் வழிபட வேண்டும். So in the material world, the body may depend on food and water and medicine, etc., but the jiva does not. பௌதிக உலகத்தில் நமது சரீரம், உணவு, நீர் என்று பல விஷயங்களை கேட்கலாம். ஆனால் ஆத்மாவுக்கு அத்தகைய தேவை எதுவும் இல்லை. So the jiva depends on Krishna. எனவே ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரையே நம்பி இருக்கிறது. So dependence on material things is only in terms of the body. பௌதிக பொருட்களை நாம் சார்ந்திருப்போம் என்பது இந்த உடலை பொறுத்தே அமைகிறது. The more we identify with the body, then the more dependent we become on material things and medicine, etc. நாம் உடலாகவே நம்மை கருதி கொள்ளும் பொழுது நாம் அதிகமாக இத்தகைய பௌதிக பொருட்களை நம்பி இருக்கிறோம், மருந்துகள், மருத்துவர்கள் என்று. So the more we depend on things, then the more we may also worship devatas, etc. But then this will interfere with them. அத்தகைய பௌதிகமான உணர்வில் இருக்கும் பொழுது நாம் தேவதைகளையும் வழிபட ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் அது நமது பக்தியுடன் குறுக்கிடும். So therefore, the devotee, he'll take care of his body and he may take medicines, food, whatever. Still, he remains detached from all. எனவே ஒரு பக்தர் இத்தகைய பௌதிகமான பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் மருந்துகள் போன்றவற்றை அவன் முழுவதுமாக பகவானையே சார்ந்திருக்கிறான். And he practices. அவன் பக்தியை தொடர்ந்து செய்கிறான். Thank you, Maharaj. Just one final last question. Saran Madhav Prabhu. Hare Krishna Maharaj. In Bhagavad Gita, Lord says, Naham teshu avastita, that he is not situated in this material world. How do we understand today's words where the Lord says he is present in everything?
பகவத்கீதையில் பகவான் நாகம் தேஷு அவஸ்திதா என்கிறார். அதாவது நான் பௌதிக இயற்கையில் இல்லை என்று கூறுகிறார். இன்றைய ஸ்லோகத்தை கொண்டு இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து? Well, the Lord says both things. I'm in everything. I'm not in. பகவான் சொல்கிறார், நான் அனைத்திலும் இருக்கிறேன், ஆனால் நான் அனைத்திலும் இல்லை என்று கூறுகிறார். I'm inside everything. I'm outside everything. நான் அனைத்திற்கு உள்ளும் இருக்கிறேன், வெளியிலும் இருக்கிறேன். So in other words, the Lord says the contrary. இவ்விதமாக பகவான் முரண்பாடாக பேசுகிறார். So that is the achintya shakti. இது பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தி என்று உணர வேண்டும். Thank you so much for your time, Maharaj. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Banaswami Maharaj ki jai. Hare Krishna, dear devotees, you are requested to just stay for a few more minutes. We have got some announcements related to His Holiness Bhanu Maharaj's books, which were released on the auspicious day of Kṣetra-jñaṁ. As we indicated on that day, there are totally 7 books, practically 4 books separate and 3 books combined together. Maharaj has released practically 7 books on the auspicious day of Kṣetra-jñaṁ. We have circulated the Google form along with the list of books and other things. So we are very much pleased to share those links and other things once again today through this Zoom. So you are requested to take advantage of this, and whatever is being booked today, we can help you out to receive the books from His Holiness directly. So I'm just sharing the books, and that Google form link has got all the details along with the price, and even the images of the books have been pasted as well. So devotees are requested to take advantage of this. The Google form link is available for you now. And just to give you a brief of those books, I'll just read them out. The first thing is Murari Gupta Kadacha. That's a translation about the diaries of Sri Murari Gupta. Then Sammodana Bhashyam, which is a commentary on Sikshashtakam. Actually, that commentary was written by Srila Bhaktivinoda Thakur, and that has been translated by His Holiness. And then Gopala Viruda Vali. And then we have Chatusloki Bhagavatam, which is a commentary on the 4 important verses of Srimad Bhagavatam. And then we have the book which contains 3 bundled together, which is just one second, I'll open it for you. It's Piyusha Varshini Vritti, and then Godruma Chandra Bhajanopadesha and Swaniyama Dvadashakam. These 3 books combined together are bundled in that. So again, these are works of Srila Bhaktivinoda Thakur, which has been translated by His Holiness. So once when you open the Google form, all these books along with the basic descriptions, preface about the book is also available in the Google form. So devotees are requested to take advantage. Price is also mentioned in that. So please, devotees, it's a great opportunity, and let's all do our part to serve His Holiness. Hare Krishna. Krishna Prabhu, please, if you want to add something. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, we continue with our evening program from 7 to 8, glorification of Lord Jagannath Katha. And today we have the Katha by Her Grace Tarini Radha Mataji from 7 to 8. And after that, prayer session from 8 for prayer to
to protect all the devotees who have been afflicted by the pandemic. And also request devotees to chant 3 times here for the quick recovery of all the devotees affected by the virus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.